Perfect. Okay. Okay. Well, hello, Nati. How are you? Good. We're gonna start Hi. doing this, I guess every week here in my office. We're gonna talk about many things all the things that are happening in Miami and all the things that we're doing. So today we're gonna start with a great friend of mine and lawyer, Mr. Leonardo Concepcion from Concepcion Law. He has been an amazing attorney for us and also for many of my friends. And today we're going to talk about everything that he has done with the law as far as criminal law, also personal injury, but he's doing a lot of interesting things with E2s. He's representing a lot of his clients and potentially a lot of my clients that are gonna be calling him nonstop very soon whenever a specific country in Colombia goes south and goes all the way to the left. They're gonna be needing to come here. So Leo, how are you, man? How's it going? I'm good, man. Thank you for having me. Pleasure to Awesome, be here. awesome. So please tell the people, the viewers, what is that you do and who are you? Sure. So again, my name is Leonardo Concepcion. I'm an attorney here in Miami, Florida. The main areas of practice of our firm are personal injury. So we do car accidents, slip and falls, anything of that nature where someone's been injured. We also do a lot of criminal defense, specifically on the federal side. So we do a lot of international criminal cases, mostly from South America and Central America. And then most recently, we've had a lot of clients coming to us and asking for help with business or investment visas. And based on our experience and our existing clientele in South America and Central America, we've been helping a lot of clients do that. Perfect. What have you seen now with everything that is happening in South America? Because we spoke when we had lunch the other day about what's happening in South America with changes of political parties. Most of the countries are going to the left, mainly Colombia. I'm Colombian myself, and I know you have a lot of Colombian clients. The What's happening in South America is very worrisome for many people that have assets and they just see their fortunes going in decline. The only option for them is to come to the States and be able to invest money in a business here. So based on what's happening in South America, has your clients the numbers of clients that have calling you, have that increased? Have you seen like an increase on this, the type of Yeah, people they want to come here? absolutely. So before the elections in Colombia, I had several clients that kind of wanted to get ahead of things in the chance that the election went in a way that they didn't want to see it go. And it's for the same exact reasons that you're talking about. Most clients that are reaching out to me are people that have, developed assets and have assets in Colombia. And they're worried that depending on how the government goes in the future, that those assets could be seized or significantly reduced in value. And they're trying to figure out, a lot of them is a plan B. What happens if things go bad there, like let's say Venezuela? I want to try to have a plan B in place. So luckily for a lot of these clients, what we've been talking about, and one of the options we've been presenting them, is an E2 investment visa in the United States. Okay. How those E2 works? Tell me from scratch. How can someone, I know a lot about it, but I'm not the lawyer. So you are. Yeah. I tell a lot of my clients and friends, listen, if you have today $200,000 to invest, you might be able to do so with the E2. But then again, I'm not a lawyer. Speak to the attorney. I know that the startup is the initial investment is at least $200,000. Am I wrong about that? Like mostly, like what's the package or the requirements that they need to gather? Right. So let's talk about the E2 visa a little bit more in principle. What is the E2 visa? The E2 visa is an investment visa. Okay, so it's designed to give individuals who are investing in the United States and creating jobs a visa to work, to come here, live here, and work here. Now, how does the E2 work if you get it? It gives you 5 years of legal immigration status in the United States for you and your family. What is your immediate family? Husband or wife, right? Your spouse, and any children under 21, okay, are all included in this visa package if you're granted an E2.
So what do you need to do to qualify potentially for an E2? So an E2 is for someone who is either purchasing a business in the United States or creating one from scratch. Okay, you can go each way. You can buy one that's already in place, or you can start one from zero. But the business does have to be in operation. It can't be an idea. I want to start a business. No, you have to have started it. It has to have sales. It has to have, movement, and then you can apply for the E2 business visa based on the fact that you are telling the United States immigration that you have this investment, you have this business, and you need to be present to properly manage it and grow it. So going back to what we said, that you get the visa for 5 years. The good thing about the E2 is you can renew it every 5 years without limit for now. These things are always subject to change because they're based on agreements with certain countries, and particularly right now, I'm talking about Colombia. But that's for right now how the E2 works. In terms of investment, we recommend an investment from anywhere between $100,000 to $150,000 in the business. And that can be the purchase price of the business, or it can just be your capital investment, materials, renting a space, developing products. All of that can be attributed to the $100,000 to $150,000 investment that you would want to be applied for the E2. Okay, I have a very specific question. That is one of the cases that you might handle. This specific potential client, well, it's my client, but it's going to be your potential client, has a store in Colombia. We're trying to negotiate a store here in Miami, so they could have an office here for that specific business here. The business is going to cost about $250,000 to buy. Then they do apparel. They're going to start selling apparel. They're going to start making apparel here. So will that qualify for an E2? It does, right? So that could potentially qualify. We'd have to look, at the details, but that would potentially qualify because it's a new business and it's requiring a capital investment of over $100,000, right? Okay. So there is a potential there that person could qualify for an E2. But you said something interesting, which leads us to a good kind of segue, which is they have an existing business in Colombia. There's actually another visa, which is called the L, right? Which is for people who have an existing business, okay, in another country that's been in existence over a year, and they want to open a U.S. presence of that business, okay? The L works a little different, but it has its benefits, and here's how it works. One, you don't really need a significant capital investment like you do on the E2s. You need an investment, but not as high, right? You just need to say, I have this company. We're trying to open a US-based presence. And what you do is you apply on behalf of one of the executives of the company for permission to come to the US and develop that US presence. How the L works is initially they give you a 1-year visa, and it's renewable 2 times for 3 years. So a total of 7 years. But here's the thing that's really special about the L's that's a little bit different and for some people better than the E's. After those 7 years, it could potentially lead to a green card, which is a permanent immigration status for that person, right? The E's don't really provide that benefit to you. You can renew the E's without limit, but the E's themselves will never lead to a permanent status. Right. Can we talk about like the type of investment? Like they need to like hit some requirements in specific for them to be able to have those either the E2 or the L's? The principle, the most important part about the investment is that you can trace all the funds, okay? Because that's something immigration really looks at. You have to be able to do the tracking of all the funds all the way to the home country to the US and show that it's all clean money, right? Because that's one of the biggest worries for them, right? So that's really the most important part about the money. How you get the money would be, it would have to come from a personal account in Colombia, for example, and it can be then transferred to a business account of the business here in the US, which we always help clients establish when they're creating companies or buying business.
Okay. Okay, now let's talk about EB5s. With the EB5s, I have a little knowledge. I started LUZEPH Investments Group, helping foreign nationals with EB5s. We did almost 29 with a project called IGEA back in 2013. The project didn't go anywhere, but they had a total of 50 visas that they were able to give, and we were able to help 20 of our clients with that specific visa. Back then, it was only $500,000, and it was very easy. Today I know it's over $1 million. I don't, recommend it to anybody now, because whenever you see an E2 or an L, this is better. But have you been asked about EB5s That's lately? divided too, right? It's $1 million, and then there's another one lower, right? Right. So there's two things about the EB5s. It can be a little bit different. So to your point, Ephraim, it is a lot more expensive than the E's or the L's, right? So that's a big issue for a lot of people because it's cost prohibitive. A lot of people don't say I have $1 million. It's rare. Some do, obviously, but not, that's not for everybody. So how it works, the EB5s is one of two ways. You can, one, invest in a government approved program. Okay. So the government approved programs, right, already have the stamp of approval by the US. And that might have been kind of like the project you were talking about, which is you invest the money. They were just recently refiguring what the new amounts were going to be, but it was going to be close to about $1 million, maybe a little bit over, maybe a little bit under. Right. But if you invest in one of these projects that's pre-approved, great. You put your money in. Obviously, the project will tell you what your expected return is and all that. But usually it takes anywhere from 3 to 5 years for you to get the visa, and it gives you a green card. That is what it's enticing to a lot of people, that it gives them a permanent status. But the only problem is it's cost prohibitive. And also, and I'm sorry for interrupting, also they're not giving it as easier as before. I remember that a lot of the regional centers took a hit because they were back in the day they were giving it to a lot of people. Now there's more regulations on the EB5s because of this amount is going to increase. Is that correct? Yeah, and that's exactly what was going on recently, is that the government kind of was considering shutting down all the pre-approved programs and having them reapply. Obviously, the people that had already been approved were fighting that, saying, why would we have to reapply? Because there's a lot of fraud with some of these programs. So it's been a little bit shaky recently. So there hasn't been a lot of clarity with those EB5s. And the last point I'll say is the EB5 is you don't have to go through an approved program. You can do a substantial investment in your own business, right? Kind of like the E2s, but obviously it's now talking about close to $1 million, and apply for it that way. But with those EB5s, I always tell the clients, if you have that much money, you might as well just go with an approved program, because that's a safer alternative. Right. As the most of the times they might deny it if they don't like the business or whatever. Okay, exactly. I know this was the last minute, Leo, and I thank you for that. And not only you are one of my great attorneys, you are a friend, and I consider you as a friend. And thank you for doing this, because I know it was last minute. Now I want you to tell me, because we also spoke about this on our lunch last time. Let's say that someone has an issue in Colombia, and the person was deported, and the person was a criminal, and the person was had something to do with the law. It doesn't have to be Colombia, Guatemala, whatever. What happens to that person that wants to come back to the States, because you're an expert in this as a criminal lawyer that you also are? What benefit or what services can you offer that person that was deported from Colombia and is unable to come back to the States? Yeah, you have to look at that on a case-by-case basis, because it all depends on what the basis for the deportation was. Unfortunately, a lot of the times, if you've been deported, that kind of closes the door for you to be able to come back. But you have to look at it on a case-by-case basis, because some of the offenses that were previously used for deportation are no longer approved for deportation. So you may have an argument that, hey, the basis that I was deported for no longer is a deportable offense. And then you can still potentially apply for an E2, an L, something of that nature. But that's a difficult question, because it's very case by case. Right. Awesome. Okay. Do you have any more questions for Leo, Natalia?
I would like to switch it to Spanish because ahorita en este momento tengo algunos clientes ya, ya metiéndose en el live y viéndonos en español. Entonces sí quisiera como de pronto hablar un poquito de lo que acabamos de decir muy rápido y como dejarles simplemente como la inquietud y que ya si tienen más preguntas pues nos contactan. Claro, con gusto. Empieza con el E2 y sigue con el L y con el EV5 y explica tú, Leo, en tus palabras cómo funciona. Bien rápido. Ok. Bien, bueno, vamos a repasar las visas de el E2. Para hablar, darle contexto a lo que estábamos hablando, muchos clientes actualmente y en el último año han estado preguntando por opciones de visas para inversionistas de Sudamérica, especialmente en Colombia. La más popular al momento es la que se llama la E2, ¿ok? ¿Cómo trabaja la visa E2? ¿Okay? Esto es una visa de inversión y es para personas que invierten en un monto de aunque sea 100 a 150 mil dólares en el país, ¿ok? En la creación de un negocio, porque a veces alguna gente me dice, bueno, ¿puedo comprar una propiedad? No, eso no es suficiente. Tienes que estar creando un negocio o comprando un negocio existente, ¿ok? Como generando empleo, pocas palabras. Exacto, esa es la parte más importante que el gobierno quiere ver, que tú tienes un ¿Tiene negocio límite de que genera empleados? empleo. ¿Necesita algún límite de empleados? O sea, ¿tiene un requerimiento? Yo te dijera que al inicio necesitas aunque sea uno, ¿verdad? Porque vas a tener que explicarle a inmigración cómo el negocio está trabajando sin ti, ¿verdad? Porque tú no puedes trabajar en el negocio en el proceso que estás haciendo la visa del E2 y eso es lo más importante para ellos ver, ok, que está generando empleo, obviamente que tienes un empleado, ¿verdad? Administrándote el negocio por ahora, pero que tú necesitas esta visa de EDO para estar presente en el negocio y crecerlo y dar más empleo. Perfecto. La mayoría de las personas en Colombia, después de que el nuevo presidente de Colombia, que es socialista, ya se volvió presidente, están muy nerviosas, Leo. Y digo Colombia porque, bueno, hoy por hoy es uno de los lugares donde nos están llamando y pues la mayoría de mis clientes son colombianos. ¿Qué se le puede, qué esperanza tienen las personas que tienen una fortuna de un millón de dólares, $2 millones, que a los estándares de Miami no es mucho, ¿ok? Porque si tú compras un apartamento aquí en mi zip code, te cuesta $1 millón y pues ya se te acabó la plata. Si la persona tiene de $1 a $2 millones, que esta E2 es conveniente para ellos, pueden invertir en un negocio que esté andando, si tiene una conexión con el negocio de ellos en Colombia, por ejemplo, como te estaba diciendo en inglés, esos clientes míos que tienen una compañía de textiles en Colombia pequeña, pero lo quieren traer acá. Estamos negociando un negocio acá, un negocio que ya está activo de textiles, y el negocio va a costar más de $200,000. Un negocio así, si ellos quieren tener presencia aquí en Miami, con la presencia que tienen en Colombia, les puede ayudar. Yo sé que este no es tu caso, y pues, potencialmente puede ser tu caso, pero yo sé que no lo es, pero me gustaría que me dijeras si de pronto eso puede funcionar para ellos. Sí, para una persona en esa situación tienen otra opción. Tienen la de la E2 que hablamos, que pueden crear un negocio nuevo, ¿verdad? Y hacerlo de esa forma, pero también si tienen un negocio que ya está en existencia en Colombia y tiene más que un año y quieren hacer un negocio de acá relacionado, no puede ser un negocio completamente diferente, pero si es relacionado, quieren una presencia de ese negocio en los Estados Unidos, tienen otra avenida que son las visas L. Las visas L normalmente son para compañías que quieren crear una presencia inicial en los Estados Unidos y están pidiendo permiso para un ejecutivo estar presente, ¿verdad? Y crear esa presencia en los Estados Unidos. El beneficio que te da la L sobre la E2 es que la L te da un año inicial de una visa. Entonces se puede renovar 2 veces por unos periodos de 3 años, así que un total de 7 años. Pero después de esos 7 años, ese ejecutivo puede tratar de obtener una
una tarjeta verde, como decimos, ¿verdad? Que es una residencia permanente en los Estados Unidos. Comparada a la E2, que esa visa es por 5 años, no te da la opción de obtener un estatus permanente en los Estados Unidos, pero es renovable sin límite. ¿Ok? Y las dos visas te dan la visa, obviamente, para la persona principal que está aplicando, el dueño del negocio, el ejecutivo, pero también te da para la esposa o esposo y cualquier niño menos que 21 años. Son incluidos en esas visas. Otra cosa que me acabo de acordar, otra cosa que quiero que le comentes a la gente es en referencia al fraude. Por ejemplo, en los últimos 30 días me han mandado proyectos, clientes míos de Colombia, Efraín, mira este proyecto, me están prometiendo una visa, me están prometiendo eso, algo que yo aprendí en los 30 años que estoy en este país y en los 20 años que estoy en el negocio, es que ningún abogado te puede garantizar que vas a obtener una visa o que va a haber una garantía en el servicio que ellos dan. Entonces me gustaría que hables y que seas una voz hoy por hoy de caution, de atención, ¿no? Para la gente que puede caer en fraude y en manos de personas inescrupulosas que los pueden engañar diciéndole que les pueden garantizar una visa con un proyecto, algo que un abogado como tú tiene que, número uno, investigar, número dos, con personas como yo también, ver si el negocio vale la pena y también investigarlo, hacerle un background check a todas las personas. Entonces quiero que hables en referencia a eso, a referencia del fraude que puede venir muy grande ahora con la gente que quiere desesperadamente venir a Miami o a los Estados Unidos. Sí, no, 100%. Y eso es algo que yo le digo a los clientes muchas veces y a veces me dicen, bueno, pero no tienes confianza en el caso. Y yo digo, no es eso, es que quiero que entiendas que yo no te lo puedo garantizar, ¿verdad? Yo lo que siempre le digo a los clientes, yo lo que puedo garantizar es mi trabajo, ¿verdad? En el sentido que voy a hacer el esfuerzo, voy a hacer lo que te prometo hacer, pero ya el resultado no te lo puedo garantizar porque eso no está en manos mías, eso está en las manos de un oficial de inmigración que ni conocemos. Okay, así que para cualquier persona que te dé una garantía, eso debe ser, ¿verdad? Ya algo que te da pausa, porque nadie que es un profesional de verdad, que tiene ética, te va a prometer algo así, porque no es verdad que te lo pueden garantizar. Y a tu punto, Efraín, el fraude, especialmente en Miami, nosotros somos la ciudad más que más casos de fraude tienen los Estados Unidos entero, ¿ok? No te sé decir por qué, pero el fraude en Miami es más prevalente que en cualquier otra ciudad en los Estados Unidos. Y los casos de fraude que yo veo me dejan a veces frío en el nivel de trabajo que le ponen, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado. La mejor cosa que puedes hacer para tratar de cuidarte a eso sí es trabajar con personas que ya tú sabes que son profesionales de verdad, que son licenciados, ¿verdad? A mí o cualquier abogado que de verdad es un abogado en la Florida, pueden buscar su perfil en la página del Florida Bar, que es la organización que nos da la licencia. Si una persona no está ahí, no están licenciados para trabajar en la Florida. Así que igual como tú, No, un agente de real estate, uh-huh. licenciado en la Florida y te pueden buscar. Eso No, fuera una y de no las cosas que solamente eso, le pueden estar ahí. Y yo me he encontrado con muchos abogados, es precisamente uno en el cual me enfrenté, que el hombre puede estar en el Florida Bar, pero tiene como 10 casos en contra de él por cosas que no tenía que haber hecho, ¿no? Entonces también la gente se tiene que cuidar mucho a quién van a contratar como abogado. Mira, nosotros tenemos conocidos que han sido víctimas de personas que, número uno, eran abogados, pero que también estaban siendo investigados por el Florida Supreme Court y les quitaron la licencia, ¿no? Así que eso también hay que verlo, a pesar de que puede estar en el Florida Bar, pero si tiene cualquier suspensión o algún caso en contra de ese abogado, no es bueno contratarlo. No, claro, eso obviamente es algo preocupante si tienen algo así, porque ya están obviamente enseñando que su ética no es de un nivel alto. Ajá, total. ¿Okay? Bueno, y ya yo sé que tienes que recoger a los niños. Ya para terminar, quiero que me hables un poquito de lo que es el lado de tu law firm, que es personal injury también. Leonardo no solamente es un gran abogado criminalista, pero él también es uno de los mejores abogados
de personal injury, de accidentes y eso. Así que cuéntale a las personas que nos están viendo ahora en referencia a tu law firm de lo que es personal injury, ¿no? Sí, claro. Personal injury es lo que yo empecé haciendo como abogado hace ya casi 10 años, ¿verdad? Yo trabajaba en el lado de la defensa, así que trabajaba para las compañías de seguro. Así que obtuve mucha buena experiencia en ese lado. Lo que hacemos en esa parte en la firma es representar a clientes que han sido lesionados en cualquier tipo de accidente, en un accidente de automóvil, una caída o algún tipo de accidente en un negocio o en una propiedad. De cualquier tipo. Yo lo que siempre le digo a los clientes es, si han sido lesionados en alguna forma, llámenme. Yo no le cobro nada por una llamada. Yo con gusto hablo con ellos y les dejo saber si yo creo que tienen una opción o un reclame válido. Y obviamente si lo tienen, con gusto lo ayudo. Y lo muy importante de esa área de trabajo que muchos clientes no entienden es que no le tienen que pagar al abogado. ¿Ok? Porque yo en esos casos nada más que cobro si les recupero algo al cliente. Así que algunas veces los clientes me dicen, no, es que yo no tengo dinero para un abogado. No importa. En esos casos de lesiones, nosotros representamos a los clientes, ¿verdad? Con la esperanza de recuperar de la persona que fue negligente. Y si no recuperamos nada, no nos pagan nada. Así que es un servicio que es totalmente sin riesgo al cliente. Perfecto. Bueno, Leo, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, Natalia, quiero que, pues le digas a tu audiencia lo que hicimos acá y cómo pueden contactar a Leo, ¿no? Bueno, aquí tenemos toda la información para invertir, para tener un estatus migratorio con su inversión. Así que todas las personas que en este momento están en Latinoamérica, que están un poquito indecisos, que necesitan más información, simplemente mándenos un mensaje privado. Podemos hacer una Zoom meeting con el abogado Leonardo Concepción y ya ahí podemos despejar todas las dudas que tengan. Leo, dile a los televidentes tu website y tu información. Sí, claro. Bueno, lo más fácil es si ponen en Google Leonardo Concepción, Miami, ¿verdad? Ahí va a salir la página web. El local es www.lconcepcion.com, es la página de web. Nos pueden encontrar por Facebook, por Instagram, y obviamente también los puedes comunicar por parte de tuya. ¿Ok? Nuestro teléfono es 305-791-6529. Y un joke que llegué, él no sabe esto, pero un joke interno que tengo yo con él es que yo siempre he pensado, no solamente antes de contratar a Leo por un caso, cuando lo vi, pues hablamos y eso, pero ya cuando lo vi en persona, yo dije, wow, ese tipo de verdad que es un león, tú eres el león de las leyes, hermano. Bueno, por eso lo tengo ahí atrás. Yeah, totally. Así que Bueno, mi hermano, súper. gracias y pues nos estamos hablando. Thank you so much, bro, ¿ok? Muchas gracias, Ephraim. All right, bro. Bye. Muy buena, Natalia. Okay. Gracias a todos por participar y aquí Bye. estamos a la orden.